Hello. Hello. Yes. Yeah. The person with name as iPhone, he raised the hand, so I joined in as a panelist. Yeah. I have joined in my iPhone also. Okay. Please. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. Sir, network issue എന്തെങ്കിലും sir? ഇല്ല. Okay. Okay. Sir, PPT sir upload ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ? നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that will be better. Okay, right. I'll do. ഒറ്റ മിനിറ്റ് സാറേ. മാഡം, ഹലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്താണ് സാറേ? ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ശരി സർ. Hello. Yeah, madam. Yeah. The person with name as administrator also raised the hand. Should I admit him as a panelist? Yeah. He's Dr. BIBIN. Okay. So can you see the slides now? I have shared the screens. Slides visible അല്ല സാറ്, സാറിന്റെ ഫേസ് വിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. Slides visible അല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. Okay sir, right. Give me 5 minutes sir. Okay. Hello madam. Hello. Madam, can you share the PPT? I will send to you. Yes. Just share your page or WhatsApp number so that I can share that. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അലർജിയെ പറ്റിയും ആസ്മയെ പറ്റിയുമൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, അലർജി പലതരത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് മൂക്കടപ്പ്, തുമ്മൽ, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസം മുട്ടൽ, ചിലർക്ക് ദേഹം ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുക, എക്സിമ, എർട്ടിക്കേറിയ തുടങ്ങിയ സിംറ്റംസ്. ഇങ്ങനെ അലർജി എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ അമിതമായ പ്രതികരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും. ഈ അലർജി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ റൂമിലോ ഒരു പാറ്റയെ കണ്ടെന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അതിനെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് അത് എടുത്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മളൊരു തോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ വെടിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു അമിത പ്രതികരണമാണ് അലർജിയിലുണ്ടാവുന്നത്. നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴോ അമിതമായി പ്രതികരിക്കുക, അതിഭയങ്കരമായ തുമ്മൽ, മൂക്കൊലിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, വീസിങ്, നെഞ്ചിൽ നിന്ന് വിസിലടിക്കുന്ന പോലൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അലർജിയിലും ആസ്മയിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ അലർജിയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിർത്താം. അലർജിയോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് യോജിച്ച് ജീവിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചെന്നാലും അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അലർജിയും ആസ്മയും ആയിട്ടും നമുക്ക് ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ കെമിക്കൽ മരുന്നുകളൊന്നും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികളുടെ നാച്ചുറൽ ആന്റിജൻ എക്സ്ട്രാക്ട് തുള്ളി മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സബ്ലിംഗ്വൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്, അതാണ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി. അത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആഴ്ചയിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സബ്ലിംഗ്വൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാവിനടിയിൽ ഈ നാച്ചുറൽ ആന്റിജൻ എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രോട്ടീൻ തുള്ളികളായിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പതിയെ ഡോസ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും. 2 ഡ്രോപ്സ് എന്നുള്ളത് പതുക്കെ 4 ഡ്രോപ്സ്, 6 ഡ്രോപ്സ്, 8 ഡ്രോപ്സ്, അങ്ങനെ പതിയെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അമിത പ്രതികരണത്തെ പതിയെ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അലർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ വക സിംറ്റംസ് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇത് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അലോപ്പതിയിൽ വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ആന്റി-IgE മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ മെഡിസിൻസ്. ഇത് നമുക്ക് മറ്റു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിറോയിഡോ അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽ മരുന്നുകളോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഉദാഹരണം ഏറ്റവും നല്ലത് ഒമാലിസുമാബ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ്. ഇത് വിദേശത്തൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് ഒരു വയലിന് 12,700 വിലയുണ്ട്. സിപ്ലയുടെ ഒമാലിസുമാബ്, എംസുമാബ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്. ഇതുപോലെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്കിൻ അലർജി, സോറിയാസിസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് സെസുകിനുമാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്കാഫോ എന്ന പേരിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൻ അലർജിയുടെ ലീഷൻസും 0 ആക്കി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള അലർജി ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ നോക്കിയെന്നാൽ ഒരുപാട് ഒരു 200+ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അലർജി മാറിയവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. റാൻഡമായിട്ടൊരു 5-8 പേരെ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഈ ഒമാലിസുമാബ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ട്വിൻസ്, ഒരു ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹലോ, can you hear me? Sir, I haven't received any mail. Can you send on WhatsApp, please? Please tell Clifton to do that. I'm sharing number in chat. Okay. Or should I share the screen from here? No, Okay, share sir, no problem.
Clifton, did you send the PPT? Yes, sir. Yes, sir. I have sent, sir. Okay. Please tell her to share the PPT on the screen. Yeah. Madam, I have shared the PPT to your WhatsApp number. Okay, I am sharing the screen. Yeah, right. Okay. So we'll start with the topic. Yeah, ma'am. Sir, ഒരു intro എടുത്തിട്ടൊന്ന് start ചെയ്യാമോ? Okay. Can I make live now? Yeah. Yeah. Clifton, shall I start then? Yes, sir. Madam, good to go. No problem, I'll start then. Yeah. Yes, sir. So today's topic is understanding asthma, the signs, triggers, and severity. As you all know, asthma is a hypersensitivity of the airways towards certain respiratory allergens. It may be some kind of dust, some kinds of fungus or mold, sometimes even emotional variations like increased anger. In children, sometimes crying can trigger asthma exacerbations. Likewise, even the changes in the weather and climate also can exacerbate asthma. Likewise, allergy can affect any part of the body, as it can cause eczema, urticaria on the skin. It can cause allergic rhinitis, which includes sneezing, nose block, and other things in the upper respiratory tract. It can cause even itching in the eyes, which is called allergic conjunctivitis. It can cause itching in the throat, in the ears, and everywhere, every part of the body can show the allergy inflammation per se. Next slide, please. Hello, next slide. What is asthma? Asthma is a condition. It can remain up to years and maybe lifelong also. It produces recurrent episodes of breathing problems, and it shows symptoms that vary in time and frequency. It can occur at any age, but asthma is not contagious, but it can occur in families as it is hereditary and can involve the genes. It's a genetic disease also. Asthma can be sometimes potentially life-threatening if left untreated. Asthma cannot be cured but can be controlled.
Previously, asthma was told as only a curable disease, but with the advance of modern medical science, asthma can be almost completely cured with allergy immunotherapy and newer modalities of treatment like anti-IgE biologicals and monoclonal antibodies like omalizumab. Even skin allergy and psoriasis can be controlled really well. The lesions can be made to zero with newer advancements like sesukinumab, and Cipla has a new brand called Scafo, which can really cure or control the allergic problems in patients almost to zero, from 100 to 0. Next slide. The prevalence of asthma in India. In India, there are about 34.3 million asthma patients, and India ranks first globally in case of asthma prevalence. Asthma deaths is counted to be around 1,98,798, and it's 42% of global asthma deaths. 5.83 million Dalis is with that India ranks first globally. Next slide. What are the triggers of asthma? Asthma symptoms occur in response to a trigger. The common triggers include, most commonly, infections like cold and flu. So, just before the winter season, all European countries and American countries recommend their citizens to take the flu vaccine and the pneumococcal vaccine also, as these are the respiratory infections which can trigger the asthma and hypersensitivity in the airways. In our country also, where there is a lot of pollution and with the population popping up with a lot of congestion, the asthma exacerbations are causing a lot of problems in patients. So it's always better to take the flu vaccination and pneumococcal vaccine, and you have to repeat it, the flu vaccine, annually, especially in children and in old age patients above 60 years of age and patients with allergy. Other triggers of asthma include pollen, dust mites, animal fur, etc., and smoke, fumes, and pollution. And some medicines like painkillers and NSAIDs like ibuprofen, aspirin, and sometimes in people with allergies, even paracetamol can trigger asthma attacks. Emotional variations, including stress, and sometimes in people on increased laughing, they appear to have increased breathlessness because there may be a hypersensitivity in the airways. And children, after crying, they may get asthma exacerbations. Weather variations, such as sudden changes in the temperature, cold air, wind, etc., also can trigger asthma. Fungi or mold, especially in damp areas, in wet areas, in our houses, in bed sheets, where there is mold, especially in the rainy season like this all can trigger asthma attacks. And there is something called exercise-induced exacerbations. Sometimes in people, when they require a lot of oxygen, more than their daily average, this exercise can itself trigger asthma. But in exercise-induced asthma, we don't recommend to avoid exercise, but to increase the dosage of medications so as to have a controlled response of the airways. So people with asthma are recommended to have a very good physical active life, and they are not recommended to avoid exercise, even though it can exacerbate asthma. Next slide. What are the symptoms of asthma? As we all know, breathlessness or dyspnea
commonly denote as rhonchi. While breathing out, it's commonly waking at night with any of the above symptoms is a key marker of uncontrolled asthma. Next slide. Next slide, please. How is asthma severity classified? Or how cautious you must be? It's commonly classified according to the symptom frequency. How frequent you get the symptoms in a week? How many nighttime awakenings which that cause? And the amount of rescue inhaler use. As you may be knowing, there are two types of inhalers, maintaining inhaler and control inhaler. And there is a reliever inhaler also. So how many times you need to have that rescue inhaler, that also determines the severity of asthma. And how it interferes with the daily life, whether you are able to lead a physically active life, how many work days are, and the most important thing is to assess your respiratory. Next slide. The levels or severity of asthma. Symptoms and limitations. In intermittent asthma, the daytime symptoms will be less than 3 times a week. Where in mild persistent asthma, it will be 3 to 6 times a week. Moderate persistent, almost every day you will have the symptoms. Severe persistent asthma, it's continuously throughout the day. There is no day without these symptoms. And nighttime symptoms also is like that. For intermittent asthma, it is less than 2 times a month. Mild persistent asthma, 3 to 4 times a month. Moderate persistent, it's 5 or more times a month. And every night, there will be symptoms in severe persistent asthma. Use of rescue inhaler in intermittent asthma, 2 or fewer days a week. And in mild persistent, more than 2 days a week, but not daily. Moderate persistent, daily use. And in severe persistent asthma, you may have to use the rescue inhaler several times a day. The limitations of activity. In intermittent asthma, there is no limitation of activities. Minor limitation will be there in mild persistent asthma, increased limitation in moderate persistent asthma, and extreme limitations to activities. Even to walk to the toilet, patient may find it difficult in severe persistent asthma. Next slide. Do I have severe asthma? Of all people with asthma, 4 to 8% have severe asthma. Around half of people with asthma have uncontrolled symptoms. Next slide. Severe and uncontrolled asthma symptoms. In uncontrolled asthma, there will be so much of symptoms and it cannot be relieved with any rescue medications. In severe asthma, the symptoms will be very severe, but with the use of a repeated type of rescue medicines, the patient will get sometimes a little relief. And frequent exacerbations are also noted in severe asthma. Next slide. How can asthma be controlled? Reduce or eliminate the exposure to triggers like dust mites. You have to clean your house daily and your bed sheets and pillow covers. It's better to wash it in hot water at least once a week. Change the bed sheets and pillow covers and try to use a vacuum cleaner to clean the dust mites. Use the medications regularly as prescribed. Regularly follow up with your doctor. Follow an individualized written asthma action plan. And do not smoke at all.
even next slide. Treatment options for severe asthma. Inhalers are used to relax the muscles around the airways. Anti-inflammatory medicines to reduce the swelling and mucus production in the airways. And biological therapies are used when symptoms continue despite proper inhaler therapy. Biological therapies include, the most common one is omalizumab. Next slide. Severe asthma, myths and facts. Myths. Asthma medications are habit forming. Actually, asthma medications are not at all habit forming. They are safe and essential for asthma management. And one more myth is people with asthma should not exercise. They should remain calm at a certain place. But in actual fact is that people with asthma are encouraged to lead an active lifestyle to improve the life function. Next. Next slide, please. Next myth is, if you are not wheezing, it is not asthma. And people sometimes tell that they don't feel breathless at all. But there is something called cough variant asthma. Even though you don't have wheezing, you don't have breathlessness, your pulmonary function test determines whether you have a hyper responsiveness towards the medicine, towards certain dust mites or fungi, or whether you have asthma or not. So the absence of wheezing does not mean that asthma is inactive or you don't have asthma. It's based on your pulmonary function test that your doctor decides whether you have asthma or allergic bronchitis. Next slide. So with the proper use of medicines, asthma can be fully controlled, and the newer modalities of treatment like biological medicines and immunotherapy, asthma can be completely cured, and with zero symptoms, you can lead a completely fulfilled life. So thank you everyone for the patient listening. Thank you very much, sir. Sir, നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So one by one I will read. Sir, using inhalers makes addictive? Not at all. Inhaler medicines, as you can read on the cover of the medicines, the maximum dosage of inhaler medicines will be 400 mcg. 400 micrograms means only 0.4 milligram. So inhalers are used to reduce the inflammation around the airways and to get rid of the bronchospasm. It is not only for reducing the symptoms, it's for prevention of the excessive symptoms also. It's like brushing your teeth twice daily. So it can prevent the asthma attacks. The thing is that asthma can be a chronic disease. So to get relieved of the symptoms and to prevent the exacerbations, you may have to use the inhalers on a daily basis. It's just like brushing your teeth. It's not at all addictive, but the disease per se can cause a lot of problems. Okay, right, sir. Thank you. So second question, will asthma reduce life expectancy? Sometimes asthma can reduce the life expectancy because asthma exacerbations can be sometimes very severe that the patient may need the ventilator support, even oxygen support, and reducing the oxygen level in the blood can be life-threatening. Even any anaphylactic reaction, any allergic reaction, any allergy towards any food can all cause death even. So asthma deaths occur most commonly in many parts of the world, especially in India. Globally, India is with the highest number of asthma because the pollution, the dust, and our weather conditions all can affect the asthma exacerbations in patients. So definitely, if asthma is not controlled, it can reduce the life expectancy. Okay, right, sir.
And next question is, are steroids necessary for treating asthma? Steroids may be sometimes necessary, but most commonly, doctors prefer inhaled corticosteroids, which we use in inhalers. It doesn't go into the blood, it only directly goes into the lungs, so that the dosage is also very, very less. Only in severe exacerbations, doctors advise you to take injection steroids or tablets like methylprednisolone, deflazacort, and other such steroids. So we limit the use of systemic steroids maximum. Only in severe exacerbations we recommend systemic steroids. Otherwise, inhaled corticosteroids will be sufficient, and that will be in very lowest possible dose. Okay, right, sir. And are biological safe for taking? Biologicals are completely safe because it is monoclonal antibody and it uses our own immunity to fight against asthma and allergies. So biological medicines are completely safe and it can be used correctly to control the allergy, not only asthma, the skin allergies, as the newer medicines molecules like sisukinumab have come up, and it shows wonderful results. Right, sir. So, can weather changes or trigger asthma? Definitely. As we discussed before, changes in the temperature, the weather variations, even cold breeze, wind, anything can cause exacerbations. And in rainy seasons, the fungi prevalence of mold inside our home, on our sofas and bed sheets, all can trigger asthma attacks. So weather variations definitely can influence the asthma progress and exacerbations. Right, sir. And sir, questions are over, sir. Thank you. Okay, Thank you very much, sir. Thanks for your time and program, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you.